So I'm very happy to say welcome to this year's winner of the Win-Win Gothenburg Sustainability Award, Mr. Arash Darambash from France. It's great to have you here. Amazing pronunciation. Oh, thank you, thank you. I have been practicing for some hours. And I welcome you all to the School of Business Economics and Law at the University of Gothenburg. And we're all going to have a very interesting seminar here with the talk given by Mr. Darambash and coordinated or moderated by Cecilia Soler. My name is Marie Stensvik, and I am the Deputy Dean of the Business School here, the School of Business Economics and Law, with certain responsibility for sustainability issues. So that gives us a certain reason to be happy to host this event here. And it's also great, of course, since the issue of consumption and production are at the core of what we are working with here. Both in education and also in research. So these issues are certainly close to what kind of we are engaged in, and we need to look further into how to bring about sustainability in those aspects of society. Also to be able to perform this transformative change that's needed. We're also happy since the winner is a lawyer, which is one of the disciplines we have here, and we educate lawyers at the school. And the third reason is that here we have an ambition to have a high profile in sustainability issues, and our ambition is to be among the leading business school when it comes to dealing with sustainability issues. So we have been mapping our research, checked all the 17 SDGs, and we have certain activities carried out there, and we try to kind of improve and progress in that respect. And this seminar, of course, adds to our kind of ambition in that respect. So once again, very welcome, and I leave the word to Cecilia. Yes, I'm first. Sorry. Arash, or Mr. Darambash, I would like to welcome you once again. I will be the moderator here this afternoon, and we have put a heading to this seminar. So, legal action as a means towards a responsible consumption and production. We are very much at the top of the sustainability marketing research, for instance, or sustainability organizational research. So we find your work extremely interesting. So, as you might have read already, Mr. Darambash, he has passed a law in France that prohibits supermarkets to throw away edible food. And this food is now, I will read, over 10 million meals are distributed every year because of this new law to people in need instead of being wasted. Now, very interestingly enough, Mr. Darambash now works to pass a similar law on the EU level. So we are very interested in this. And this, the heading, Legal Action and SDG 12 is very interesting because within research on sustainable consumption and production, we have mainly been relying on consumer free will and businesses' free will to use alternative business models. But we, me and some other people have come to a certain to point where we realize the law is needed. We need the law to push for sustainable development, for social sustainability, reduced waste, to save resources and energy. And that's why this prize and your work is so very important. So please, the floor is yours for 20 minutes. Yeah. J'avais beaucoup de difficultés parce que lorsque vous avez 19 ans et que vous voulez prendre votre indépendance, il faut travailler, il faut réviser ses études. Mais je ne gagnais que 800 € par mois. And I had a lot of difficult, hard times, because at that age you have to study and you have to work and you have to earn money. Et je devais payer mon studio, mon appartement, qui faisait 20 mètres carrés. Mon appartement coûtait 400 €. And I had a very small apartment of one room and it costed 400 €. And I had to pay it. 800 €, je devais payer mon loyer 400 €. Il me restait que 400 € pour vivre, manger et survivre. So I was earning only 800 € and my rent was 400 € and I only had 400 € left to live for and to buy food and to live on.
Et je voyais en même temps des supermarchés jeter la nourriture dans les poubelles, de la nourriture consommable. In the same time, I saw supermarkets, they were throwing away eatable food. Cette nourriture peut être mangée, et pourtant on les jetait dans la poubelle. This food could have been eaten, but instead they were throwing it away in the dustbins. And this food, the name of this food is unsold food. And this, the name, It's English. le nom, c'est la nourriture invendue. Voilà. Donc, j'avais le choix. Soit je pouvais voler, avoir une énergie négative, soit je faisais en sorte d'avoir une énergie positive et de changer les choses. So I had a choice between becoming a thief and stealing what I needed to eat, or to do something positive about and to change the system. Et les médecins m'ont dit, on a peut-être une idée pour vous. Vous pouvez faire de la distribution immédiate. C'est-à-dire, le supermarché ferme à 20h. Vous venez à 19h, donc juste avant la fermeture. Vous prenez les invendus alimentaires et vous les donnez tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne de froid. So the doctors and the nutritionists, they told me, like, okay, there's a way we can pass it. It's like if we do it directly, if we distribute the food directly, then we can pass it. Et donc, je suis allé voir Carrefour. Je suis allé voir le supermarché Carrefour. Et je leur ai dit, voilà, donnez-moi vos invendus alimentaires. Et comme ça, moi, je peux essayer de tester cette distribution immédiate. So I went to Carrefour and I asked them, you can give me your food and I will distribute it directly. France is leading the way to crack down on food waste. A new bill forces supermarkets to donate edible food rather than throw it away. Behind the pioneering move is Arash Derambarsh, a French-Iranian local councillor in a Paris suburb. The idea first came to him when he was hungry. I was studying law and I would eat around 4 or 5 p.m. to avoid lunch and get through dinner. I was living off between 500 and 600 euros when I was 20, and it was very hard, so I would dream of someone discreetly bringing me a bag of groceries to help me get through. Now 35, Arash signed an agreement with a supermarket chain in the capital's business suburb, La Courbevoie. Managers here shied away from donating produce for fear of legal problems. Yet according to one employee who wished to stay anonymous, there was plenty of food to go around. We have 3 big dumpsters that are filled every morning and emptied. It ranges from meat to vegetables that are still good, but that have been bruised. People will see it and be shocked to see all that had to be thrown out. It could be redistributed to charities or given to people. Arash took the idea online with a major petition and a campaign that convinced lawmakers of all stripes and colors. Arash is working from the ground because he started this in Courbevoie and expanded it with his petition. The bill to take effect next year is part of the government's hopes to slice national food waste in half by 2025. French people throw out up to 30 kilos of food per person per year. You see the unsold food, and you see that this picture is going to an homeless. And with that, you win the fight of opinion. Everybody could say it's marketing. I don't care. Because my target is to take the unsold food. This is my only one target. On a demandé, en parallèle de la pétition, So we asked in the same time as the petition, au Sénat de faire passer une loi, un amendement contre le gaspillage alimentaire. so we asked the Senate to make a change in the law against the food waste. À ce moment-là, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, fait une proposition de loi sur un changement de société, sur les prestations de services, surtout les prestations de services du pays. At that time, Emmanuel Macron, who was finance minister, he made a law proposal of a big thing according everything that was included in this kind of thing in
Et the whole France. il n'y avait rien sur le gaspillage alimentaire. On a demandé à un sénateur d'intégrer un amendement dans ce projet de loi. And there was nothing about the food waste, so we asked a senator to put that extra into that law. Et vous pouvez intégrer un amendement dans un projet de loi qui est compatible. And you can have an extra amendment, law amendment, which is equivalent. Et le Sénat m'a dit, OK, c'est compatible, on peut intégrer cet amendement. And he said, yeah, that will work out, so we can do it in this law. Je discute avec tous les patrons, tous les directeurs des partis politiques du Sénat pour faire un deal avec eux sur cette loi. Ils me disent, pas de problème. So I was discussing with all the important persons, the leaders and the director of the different parties to make it pass this law. And they said there was no problem in doing that. Et qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi? And what was this law proposal? Que chaque supermarché That every supermarket de plus de 400 mètres carrés who had more than 400 square meters ait l'obligation is forced de donner les invendus alimentaires à une association. to give away the unsold food to different organizations. To charity. Le vote de la loi commence, le débat commence au Sénat, And the voting of the law started, et tout d'un coup, on modifie la proposition. and all of a sudden they modified, they changed the proposal. On passe de l'obligation à la possibilité, So they changed it from becoming an obligation to becoming a possibility. et on passe de 400 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Ça veut dire moins de supermarchés. And they start from 400 square meters, they changed it to 1,000 square meters, which didn't leave so many supermarkets. Le lobby de l'agroalimentaire avait très bien joué. The lobby of the food industry had done their work very well. Mais moi, en termes de communication, je suis allé dans les médias et dire c'est une victoire pour nous. Parce qu'on a déjà, on a sauté sur un autre nénuphar, on a avancé. But for me, as a communication tool, I went to the media and we said, yeah, it was a big progress for us. Et vous devez toujours montrer qu'on progresse. Ça, c'est très important, il faut rester positif. And you have to always show them that you are progressing, that you're going further, and that's very positive. Parce qu'une guerre ne se gagne pas en un jour. Ça se gagne avec des batailles. Because a war doesn't, you can't win a war in one day. You have to do many fights. On est en juin 2015. We're in June 2015. Et on propose exactement la même loi qui avait été au Sénat, mais à l'Assemblée nationale. So we propose exactly the same law for the that we had in the Senate in the Assembly, National Assembly. En juin 2015, la loi a été invalidée. So the law in 2015 it wasn't validated. Pourquoi? Parce que c'était pour une histoire de procédure. On n'a pas le droit d'intégrer un droit nouveau en dernière lecture. It was a question about the process because you don't have the right to implement a new law in that way. Donc je ne suis pas découragé. En septembre 2015, on fait quelque chose qui est unique sous la Ve République. And I didn't lose my hope. Because we did something that was unique for the Fifth Republic. On dépose la même proposition de loi dans les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale. So we put the law in the proposal at the same time in the both chambers. La première lecture de l'Assemblée nationale a lieu le 9 décembre 2015. So the first read of this law was in December 2015. Et la deuxième lecture au Sénat est votée à l'identique le 3 février 2016. And the second read of the law in the Senate was voted the 3rd February 2016. Cette loi permet This law was giving the permission to à n'importe quel citoyen de créer son association It gives the right to each citizen to form an association, organization, et d'aller demander au supermarché de son choix and to go to whichever supermarket that you choose
de donner les invendus alimentaires. To ask them to give you the unsold food. Si le supermarché refuse et continue de jeter de l'eau de javel sur la nourriture dans la poubelle, So if the supermarket refuse and they continue to throw the food in the garbage and also to put bleach on it, ça sera une amende de 10 000 euros. they will have a fine of 10,000 euros. Pourquoi il fallait la loi? What's her name again, please? Andrika? Audrika. Dear Andrika, why we need the law? Première réponse. First answer, why we need this law. Sur toute la grande distribution, un tiers des supermarchés dépend des sièges sociaux. So 1/3 of all the supermarkets are dependent on the headquarters. Les 2 tiers sont des franchises, des indépendants. 2/3 are independent and they're franchise. Et donc, quand j'ai proposé cette loi en France, des supermarchés m'ont dit « Mais nous, on donne déjà. So when I proposed this law in France, the supermarkets, they said, but we're already giving. » Mais moi, je leur ai dit « Mais je ne m'adresse pas à vous. But I said, I'm not directing myself to you. Parce que la République française, c'est la fraternité. Because the French Republic, it's the brotherhood. Et c'est pas parce que dans la rue, dans cette rue, le supermarché donne, que l'autre rue, le supermarché ne peut pas donner. So just because in this street, this supermarket is giving, that the other supermarket in another street are not giving. Et vous le voyez dans le reportage que je vous ai montré. Ce Monoprix ne voulait pas donner. And you're going to see it in the clip that I showed you that they didn't want to give. Sorry, Josephine, but it's not a clip. It's a documentary of AFP, Agence France Presse. It's very important. Journalists came to see that. This journalist is David. It's here. Et donc, il fallait que tout le monde puisse appliquer cette loi. Et pas simplement ceux qui donnent, mais surtout les mauvais élèves. And that makes everybody has to give, not only the ones who's already giving, but also the bad students. La deuxième raison, la plus importante. The second reason, which is the most important. Depuis pas mal d'années, les supermarchés donnaient les invendus alimentaires, mais avaient en contrepartie un bénéfice. So since some years they were giving, but there were also there was also something good for them to gain from this. Lorsque les supermarchés donnaient les invendus alimentaires, ils récupéraient les taxes. So when they were giving the unsold food, they could get back taxes. Ça veut dire que le système fiscal permettait de jeter la nourriture et de gagner de l'argent. So the tax system gave them the right to throw away food and gain money from that. Quand la population française a entendu ça, c'était fini, c'était game over. So when the French people heard about this, it was over. Et c'était fini, on avait gagné. Parce que les gens ils se sont dit, il y a des pauvres, on jette de la nourriture et le lobby gagne de l'argent. So the French people, they realized, so there are poor people, but they are throwing food and they're gaining money from throwing away food. Donc la loi elle est très simple. Soit vous donnez, soit c'est une amende. So the law is very easy. Either you give, either you have a fine. Et il fallait favoriser ce qu'on appelle la green economy. Yeah, we had to push forward what we call the green economy. Donc on a créé une application. En France, chaque jour, de nombreux supermarchés jettent plus de 50 kilos de nourriture. Et chaque mois, des millions de Français n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. Une situation aberrante qui pousse Arash Derambarch et Mathieu Kassovitz à lancer une pétition. Le 11 février 2016, la France vote enfin une loi contre le gaspillage alimentaire. Une première mondiale. Désormais, les supermarchés doivent donner leurs invendus alimentaires aux associations habilitées qui les réclament, sous peine d'une amende de 3 750 €. Depuis, 10 millions de repas ont déjà été distribués, mais le combat doit continuer. Ainsi, Arash Derambarch et l'entrepreneur Marc Simoncini ont décidé de lancer l'application The Food Life, une application
application gratuite et accessible à tous pour mettre en relation citoyens, associations et supermarchés de la France entière. Je me localise ou j'entre mon adresse. Je repère les supermarchés à proximité et je sélectionne l'association qui leur est rattachée pour récupérer les invendus alimentaires consommables pour combattre le gaspillage alimentaire. Vous êtes en infraction avec la loi. Non, j'entends pas. Vous êtes en infraction avec la loi sur le gaspillage alimentaire, monsieur. Ce que vous faites est inadmissible. Quand on constate que vous avez jeté des aliments qui sont consommables. Et on va porter plainte. Pour le 14, monsieur, on va porter plainte contre votre supermarché. Oui, d'accord? c'est votre problème. Non, pas du tout. Non. Pas de discussion. La grande distribution ne peut plus discuter aujourd'hui. Elle doit appliquer la loi. Et encore une fois, toutes les enseignes qui appliqueront cette loi seront nos alliés. Toutes les enseignes qui refuseront de l'appliquer seront nos adversaires et nous les ferons plier. Alors, tu vois, il y a des salades. Mais ça, il n'y a pas de salade en entrée avec des crevettes, t'as un petit yaourt en dessert. Moi, je ne sais pas pourquoi on met la bouffe à la poubelle. Pourquoi? C'est illégal de mettre la bouffe à la poubelle. For the last word that I will tell to you, Joséphine. Oui. The last thing I will say. Ce qui est très important à comprendre, It's very important that you understand. C'est que lorsque vous menez un projet, That when you start a project, vous devez systématiquement être dans l'action et dans le dynamisme positif. you have to be all the time in the positive dynamics. D'abord, on montre le problème. First, we show the problem. On le relaie avec des photos et des vidéos. We show it with photos and videos. On demande à des personnalités importantes de vous soutenir. We ask famous people to support your cause. Des gens qui sont influents. People who are famous and has a power. Ensuite, on interpelle des gens qui ont du pouvoir. Yeah, and then after that, we Qui ont ask powerful people. Qui ont le pouvoir de vous aider à changer le système. They have the possibility to help you to change the system. Lorsque le changement a lieu, So when the change is happening, vous devez vous soucier de la bonne application de ce changement. you have to worry about the good way of how to propose. Et ça aujourd'hui, c'est l'affaire de chacun de nous. Mais la prochaine étape, elle est dans vos mains à vous. Vous êtes des citoyens de l'Europe. Moi, je suis venu ici, au-delà du prix qui est un honneur pour moi, le prix Win-Win, c'est de vous demander de soutenir ce projet pour que ce projet devienne européen. So I'm here as a European, and you are Europeans as well. So I'm here to ask for your support for this law, so that it becomes a European law. Parce qu'aujourd'hui, on a une pétition qui est signée en Europe par plus de 1,6 million de personnes. Today we have a petition in Europe which is signed by 1.6 million people. Une pétition soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. So it's a petition supported by the Red Cross in France, the FN World Food Programme, and the Action Against Hunger. Et on demande une chose à Stefan Löfven, votre Premier ministre, Emmanuel Macron et tous les gouvernements de l'Union européenne, de déposer la même proposition de loi dans l'Union européenne. So we asked Stefan Löfven to take this proposal to bring it to the European Union and to make it a European law. Parce que sur 500 millions d'habitants sur notre continent, on a 100 millions de pauvres et de gens qui ont faim. Because out of 500 million inhabitants in our continent, 100 million are poor and are Il y avait ce qu'on appelle une directive européenne qui s'appelait économie circulaire. There was a European directive about the circular economy. Il faut comprendre que lorsqu'on fait une proposition, ça passe d'abord par Bruxelles avant d'arriver à Strasbourg. So we have to understand that first, before it comes to Strasbourg, it goes by Brussels. Par une technique parlementaire, on a sauté Bruxelles pour aller directement à Strasbourg. But we jumped over Brussels to go directly to Strasbourg. Et on a inséré dans l'économie circulaire, la directive, cette proposition de directive européenne qui a été votée haut la main. And we integrated this proposal in the circular economy. Et ce qui est très drôle, mais la directive a été votée.
But the directive was voted anyway. mais pas ratifié par Jean-Claude Juncker. But it wasn't ratified by Jean-Claude Juncker. Donc, on a monté une pétition fondée sur le traité de Lisbonne. So we made this petition, who was based on the Lisbon Tract. Traité. Parce que ce que dit le traité de Lisbonne, c'est 1 million de signatures de citoyens européens. Because this one says that if you have 1 million of European citizens pour une pétition for a petition qui vient d'un quart des membres de l'Union européenne, that comes from 1/4 of the European Union, vous pouvez demander à la Commission européenne une directive européenne. you can ask from the Commission of Europe that it becomes a directive. Donc, j'ai demandé au président Emmanuel Macron et au chef d'État de déposer une proposition de directive européenne à la table du Conseil européen. So I asked Emmanuel Macron to have this proposal in the European Commission. Non, not Commission. Non, les chefs d'État. Yeah. Et European Council, sorry. Helen? So I find it really interesting where you're discussing about the lobbying as well when implementing the law. Do you think that that would be a big challenge when trying to go for the European Union, like the lobbying organizations from the food industry? Est-ce que les lobbies en Europe seront aussi un grand problème pour vous? J'ai gagné la bataille, nous avons gagné la bataille contre la grande distribution qui pèse 200 milliards. We already won the big battle against the big lobby who are weighing 200 billions. Mais il y a un danger qui est en train d'arriver. But there's a danger is coming up on us. On a 2 blocs de géants qui ont fait un pacte de non-agression pour l'instant. We have 2 different blocks that are making a subject about non-aggression. Pacte de non-agression. Pact. Okay, so they're making a pact against. Ces 2 blocs, ce sont des titans. These 2 blocks are titans. Amazon, Alibaba. Amazon and Alibaba. Ils sont en train d'acheter des supermarchés. They're going on right now buying supermarkets. Moi, j'ai pas le numéro de téléphone de Amazon. J'ai pas le numéro de téléphone de Alibaba. I don't have the phone numbers for Amazon or Alibaba. Déjà aujourd'hui, ils payent pas les taxes et les impôts. Already they're not paying the taxes. Nous, en France, quand on leur demande de payer les impôts, ils créent des systèmes pour éviter les impôts. When we're in France, we're asking them to pay the taxes, but they are all the time finding new ways of not paying. C'est très important de donner du sens à votre vie. It's very important that you have your meaning in your life. On a tous nos préoccupations, notre famille, nos amusements. We all have our things that we are busy with. We have our families and our interests. Mais si nous, dans notre génération, je ne suis pas vieux, j'ai que 40 ans, on fait quelque chose, if we, in our generation, I'm not old, I'm 40 years old, if we do something, on aura toujours un retour bienveillant des autres. We will always be looked upon in a positive way. Sauf que pendant longtemps, on faisait ça dans notre petit quartier. But for a long time we did that in our small area. Et avec la mondialisation, maintenant, on le fait à grande échelle. But with the globalization, now we do it in big steps. Et tu vois, Cara, toi tu es italienne, moi je suis français, il y a des Suédois, il y a des gens d'autres origines, d'origine iranienne et d'autres. Mais on est d'abord humain sur la nourriture. But as you see, you're Italian, I'm French, we have a lot of different nationalities here, but the question about food is universal. So